ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಾಯ್ನಾಥ್ ಸೈಯದ್ ಅನ್ವರ್. ನಾ GTC ನ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಟೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈ ಮೇಕಿಂಗ್ 2017 ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾನಾಗ ಮಾಡಿ ಥ್ರೂ GTTC ನ ಹಂಗರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. 1 ಇಯರ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೈತೆ ಕಂಪ್ನಿ ಪೋರ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಥ್ರೂ GTTC. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು GTC staff that they helped me to get the opportunity. So I'm very thankful to everyone. My name is Mallesha Belli from Bagalkot, and thanks to GTTC college and department and staffs. My qualification is Diploma Mechanical Engineering in Unagonda, CVC Rural Polytechnic. My passing is 2011, 14-year experience, and I got a job Frog. So Frog is a good MNC company. So thank you for Frog and the GTTC department. Sincerely thank you for GTTC and GTTC Bangalore all staff and Mysore. I was completed in the post diploma in tool design in Mysore itself, and given this offer for me, and I say you thank you so much. Raju, congratulations. Look at the camera. My name is Siddharaju. I am a passionate mechanical student from GTTC. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕನಸು. ಸೊ GTTC ಅದನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನೋದು ನನ್ನ ಕನಸು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನಸು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಲವ್ with GTTC efforts, I got chance to work in Australia. Thank you so much for the GTTC. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರೇಮ್ ಸಾಗರ್ ಅಂತ. ನಾನು 2016 ಬ್ಯಾಚ್ GTTC ಮೈಸೂರು ಹುಡುಗ. ಗಾಟ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಥ್ರೂ GTTC. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಗಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು GTTC. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಂತ. ನಾನು ಪ್ರೇಮ ಸಾಗರ್ ಅವ್ರ ತಂದೆ. SSLC ಪಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರಿಂದ GTTCಗೆ ನಾನು ಸೇರಿಸಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಆಗ ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು GTTCಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಸ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. Hello everyone, my name is Vinayak Kerga. I am from Guled-Gudda, Bagalkot district, and I have done my diploma in tool and die making from Government Tool Room and Training Center at Belagavi, and later on I completed my implant training in Helpline Locking Systems, Pune. After that I moved to Bangalore for Toyota Kirloskar, 1 year diploma apprenticeship training, and after that presently I am working in Timken Engineering and Research India Private Limited, and I have attended my CNC machinist interview from Protech company. Protech is one of the world globally supporting conveyors manufacturing company. It's a MNC company as well, and I got selected and I'm excited to move to Australia. And thank you for the entire staff of the Government Tool Room and Training Center of Rajachinagar. I will learn and I'll take this opportunity as a positive side. Thank you so much. The video. Can they smile in a face when you're happy, right? But you also smile. Thank you. ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಮಗ ತುಂಬ ಶ್ರಮ ಬಿದ್ದು GTTCನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಜಾಬ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಮೊದಲು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ.